Hey guys, welcome back to your YouTube channel. This is the Madiba's Empire, Love Beyond Borders. I am Madiba, she's Imani. Leo tumesema tukae kitchen sote bana. Juu mimi niko na njaa, nimetoka kazi. Plus niko na feel wa. Asifikiria sikupikia ni Mungu kuja na sasa. Tupika unapika. Mimi ndio nimekuja late plus. Leo kwa mambo yangu ngojeni apike chenye nimeleta. Juu siku nataka tu atoe mtoto nje na kulikuwa na baridi, so nikasema tu mimi sina shida, nitakula tu time yoyote. So guys, nikasema baby chill, nikitoka kazi tunapika tio masami, niko tu saa ni kitu Q happen once in a while, so says blame pia hizi ni blame. Kienda wako tunaenda sasa. Lazima nimtetee, lazima pia nimtetee. Food napatanga iko guys. Ukipata hakuna food unakwanga umechaka. Hiyo ni kweli. So guys, watu hapa acha tuone vinywa tupikia leo. Nikutole nini? African mama bear. Soy sauce. Uchatumia paste? Bado. Kama nini? Tongaje? Kwani wa mama wafungaje hivi? Sana wafunganga. Nilikuwa nafunga hivi brother. Bibi naweza onja nyama? Guys, niko na njaa sana hii. Na hiyo mafuta itakusumbua na complain mafuta. Petu chumvi bana. Boy child, haya shika hii kazi yako. Utavuta nishikilie. Suvute. Chumvi ko? Uko okay? Kimaliza mhangi. Aka kanalala side moja. Unataka nini? Kuku na ugali? Chicken and ugali. Pika rice. Inafaa poa hii nini? Kuku nyingine? Siku hizi nimenotice tunapenda ugali. Tupate nguvu mami. Alafu ukikuja ukiwa njaa nikupikie rice, utahisi njaa saa 9. Ulikuwa unakaa hivi na watoto wengine 5. Si ndio? Kama sisi tulikuwa 8. Na bado mama alikuwa shujaa. Na tumeglue. Mimi nilikuwa nimesikia dumbukiza. Tumbukiza. Sina inatengenezwa na nini? Anachemsha mbuzi. Anaweka after imeiva. Anaweka nini? Ma spices na zinaitwa nini, pilipili, kila kitu yenye unataka. Alafu kwa hiyo maji na nini na mbuzi unaongeza viazi. Ndio tumbukiza. Viazi zikiiva after 10 minutes unaongeza spinach. Tumbukiza. Tumbukiza alafu ugali kando. Tutajaribu one day ya kitu. Unaweza babe? Naweza jaribu. Atima waru? Waru hapana. Waru na mbuzi na majani. Labda mimi sijui kama ndo maana inaitwa tumbukiza, juu unaweka tu vitu mingi. Sasa waru kuna supu mingi na haina kala, kuna kwa nyanya. Acha ikae. Nimejua tu. Ati wanaweka tu majani. Wanaweka spinach na waru na nyama na spices bila nyanya. Na supu. Acha ikae. Working on the weekend like usual. Babe, siku nyingine nilipikanga ugali ngumu. Joko kwetu tumezoea ugali ngumu ni ya nini? Maziwa mala, ukasema utaki. So nimefanya hiyo kwa soft. Ugali ngumu hapana. Nakula ugali unakimbizana nayo. Na hivyo. Oh, my baby is tired. Masaa za mulo. Kibebi unajipenda, umejikia chakula kidogo. Tunajipenda. Siwe ndo kwanza. Hiyo kunavutia. Siangalie baba. Siangalie. Masaa za mulo. Thank you baby, let me enjoy my food. You're welcome. Sasa nakuangalia. Baby. Sila tu God bless our food. Omba.
God bless our food before we take it in Jesus' name. Amen. Amen. Ukufunzo ya food au uombe wagonjwa vipi? Katuombe wagonjwa sahi. Bariki saidi yako hii ndio nilalui kali vizuri. Kaa hivi. Kumatika hivi. Daddy. Nasikiaje? Guys, hii chakula ni tamu hata sijaikula lakini kwa uso vile inavutia. Yummy. Kama yenye I post video. Sasa ndio kuchinja ugali. So huyu jamaa alikuwa amepost, ana hivi. Watu kulanga hivi. Wasitopi kuficha ugali ndani ya mkono. Oh. Tunajua watu kulanga hivyo. Ndio kuficha kigali kingine huko. Juu wanafanyanga hivi. How is it? It's yummy. Oh yeah, boss jam. Tutakula next time. Tutakulia kwa maziwa. Na vika na uji. Baba. Na daddy. Afisa wetu hauwezi mwingine anze kumfundisha tena kupika. Kwa kibarua. Hiyo kazi nayo. Unayo. Unayo pendo usipende. Lakini si ngumu. Kama tutakushika tafika. Kila kitu kwa blender unapika tu kitunguu nayo easy. Si ngumu. Guys, kama kuna mwenye anaweza jua mahali kuna house guy, atu DM uko Instagram. Madhiba na ama Imani Sky au Madhiba. Tumtaka hivi karibuni. Kama kuanzia kesho ndio 15. Siku zinaenda haraka vipi? Kuanzia 20. Akae ni mjue. Before mama goes back to work. Yeah. Ndio. Kametulia kana story. You watch movie? Kama yangu nimefika season 4. Mtaelewa kweli? Tutawatch na wewe, si ndio? Tuko na Netflix ya Sisi tunakula ugali ananamba mikono. Oh, sorry papa. Are you hungry? Baby, I'm back to my fans.
Guys, hey, right. Kindly subscribe, like, share, comment. Sindio papa? Waonyeshe hivi mkono. Hit that notification. See you in the next video. Yes. Hey, video budget tumefanya see it. Ni lakini It's unplanned. Ndio tuko busy. Kwanza busy. Hata mtoto amechoka. Twende tulale papa. So tumesema leo tuko Okay, papa. kidogo. Okay. Tukasema acha tuitumie. Okay. Ndio nasikika huko. Oh, pole. Sasa niko nasema tumepata tu opportunity ya hii time kidogo, tukasema isiende tu hivyo juu watu wameshinda wakimdm wakiambia tumenyamaza whatever. Guys, kwa ubaya. So tunajua ukipata mali pa kupata hiyo 10 bob usiache nyuma, si ndio? So tukapata hii nafasi tukasema acha tuitumie tufanye video kadogo. Like kujibamba tu. Kujibamba like kama kawaida obviously, so tukasema baby shoot basi hii. So hata si wanapenda kutuona tukipika hii ni like. Yep. So hii video tutaita aje? Tutajua tu. So guys, see you in the next video. Thanks so much for watching. Bye bye. Till the end. Bye bye. Bye bye. We love you. See you in the next banger. Yeah.